In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We are here today to glorify the Holy One of Israel, the mighty God, the Elohim and Adonai, that God who spoke from fire and told Moses, "You are standing on a holy ground." Anyị bịara taa ikene Chineke nke dị ndụ. He is called Jehovah Elohim in Genesis chapter 12 verse 24. Anyị bịara ikene Chineke onye na-eme mma, bịakwa ịgba ama ihe ọ na-ekwu n'ime ndụ mụ na unu n'obodo a bụ Nigeria na ezinụlọ anyị dị iche iche. Aha ya bụ Jehovah Adonai in Genesis chapter 2 to 8. A na-akpọ ya Jehovah El Shaddai in Genesis chapter 22 verse 17. Odogwu a na-akpọ ya Jehovah Sabaoth in 1 Samuel chapter 1 verse 3. The Lord of hosts. Anyị bịara ikene Chukwu dị ndụ na-ebuni ya enu maka ndụ nke o nyere mụ na unu, maka ike ya niile, maka ebere ya n'ime ndụ anyị. Wee na-ekene Chukwu onye mere ka obodo anụnwa dị na mma, maka na ọ ka nyere anyị second chance again. This mighty God we are talking about is coming in power of vengeance. This message is titled The Wind of Vengeance. Oke ikuku nke iwe Chineke ọ na-esi na mbara n'igwe atọ abịa agba ụkwụ n'ala Nigeria. Maka na ọ bụ na ị na-anya n'ime mmụọ, you will see Michael coming in power of vengeance in the altars of the occult world, altars of the witchcraft covens, sorcerers and diviners. This power is coming from throne of grace. Ọ bụ ike Chineke nna ji arụ nshi arụ aja. In Psalm 75 verse 8, we saw how the Lord said that his anger is filled. The cup of the anger of Most High God is well spiced. And on the day of vengeance, he will pour it out, and our enemies will drink it to the last drop. When he came to redeem David in Psalm 18 verse 11 down, we saw how he flew from the wings of wind, coals of fire on his mouth. He came down to rescue David. He shot his arrow and the ocean depths we are seeing. Ebube Chineke je ka ịkpagharị n'ala bụ Nigeria. Ihe anyị na-aya taa ụmụ Chineke abụrụ mmadụ nkịtị. Ọ bụrụ a physical problem. We are indeed facing a spiritual problem in this country. Whether you like it or not, whether you believe it or not, know that we wrestle not against flesh and blood, but we wrestle against principalities and powers. Amen and amen. And we can see today that a lot of chaos is in this country. A lot of chaos is even in the world. But most of the times, you look at the people that are leading us, saying a lot of things about them, but they are not the cause of our problem. Rather, there is a particular spirit holding the inner man of this country captive. Anyị ga-ewere ọbụnagodu okwu Chineke in 1 Samuel chapter 5 verse 1, and the Bible says, after they have taken the ark of God, the Philistines carried it from Ebenezer to Ashdod. There they brought it into the temple of Dagon and set it beside him. Rising up early in the morning the following day, the people saw that Dagon has fallen face downwards on the ground before the ark of the Lord. So they picked up Dagon and put it backward again. But when they rose in the following morning, the people saw Dagon on the ground, face downwards before the ark of the covenant. His head and the hands were broken off. It was lying threshold. Only the trunk of Dagon was left where it fell. This is why the priest of Dagon and his worshippers do not tread on the threshold of this temple till this day. Kedu ihe nke a na-akọwa? Ihe ọ na-akọwa bụ na mmụọ nke na-ebu obodo agha bụ Dagon of Nigeria. And this demon is holding this country captive. The inner man of this country is in captive. And the only way to avert this satanic god is by you and I praying, hour of intercession. Ndị niile Chineke kpọrọ oku n'ime mmụọ na n'eziokwu, oge ruo na mgbe anyị ga-ekuni were buwa agha ekpere wee yọwa Chineke ka ọ zọpụta obodo a bụ Nigeria, maka na ụzụ na-eme n'ime mmụọ.
ajọ ọnọdụ a nke na-agagharị, ị nwere ike na-akpọ onye aha na ọ bụ ya na-ebu agha na-eme na Naịjirịa, ma na ọ bụ onye na-achị achị, ma na ọ bụ gọvanọ nke, ma na ọ bụ sinetọ nke a. No, ọ bụrụ ha na-eme ya, mana e nwere mmụọ ọjọọ nke nọ n'ime mmụọ nke na-ebu agha, nke na-anapụ ụmụ Chineke oke ha. And I want you to know today that your star represent the Ark of the Covenant. Maka na akara aka gị bụ ebe Chineke dere ihe ị ga-abụ. If the Lord wrote his will on your hand, on your palms, ihe ọ pụtara bụ na akara aka gị ga-enye Chineke otito, na ihe ahụ o kwuru ga-eme na akara aka gị ga-eme. Mana this anti-destiny called Dagon ṅụrụ iyi that the stars of Nigeria will be in captive. Oge ruo na mgbe ụmụ Chineke ga-ekuni wee buwe agha ekpere, wee yọwa Chineke amara ka ike nke Dagon ji akpa ike na Nigeria ka ọ bụrụ ihe nke agbara ọkụ. Maka na ike nke Chineke ga-ekuni dịka o si wee kunie in Psalm 18, wee kurie ngwongwo niile nke eji ebu David agha wee kụda ya na abyss. And on that day, you and I shall see like the Miriam of old. In Exodus chapter 15, when they crossed the Red Sea, the Bible says, and Miriam and Moses, they were joyfully exalting the name of the Lord. They were thanking God for doing a mighty works, signs and wonders and miracles. Makana n'oge a Chineke nna ga-agba ụkwụ n'ala. The landlord of this country is Elohim and Adonai. The landlord of this country is the mighty Shekinah. He is the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Nobody dictates to the landlord what he will do. We are the tenants of this country. The owner of this country is the mighty man in battle, the omnipotent God, the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, that God of Elijah that answered with fire. Even in 2 Kings chapter 18, we saw how the Lord destroyed the 450 prophets of Baal in one day. Kedu ihe anyị bịara ikwu taa? Ihe anyị bịara ikwu taa bụ na ihe anyị na-aya Nigeria abụghị ihe anya na-afụ, mana ọ bụ ihe nke Chineke gwara anyị mee, anyị na-eme ha bụ ihe na-ebu anyị agha. It's a simple problem. Kedu nsogbu bụ nke a? Iwu nke Chukwu nke mbụ, abụ m na gị na Chukwu gị ga-enwe na Chukwu ọzọ bịara ụsọ m. I am the Lord your God, you shall not have any other God except me. What does that mean? There are influx of foreign gods in this country. That is the problem we are facing. Anyị anaghị anụ ọgụ nke mmadụ. Anyị anaghị anụ ọgụ nke a ga-agbapụta sị na onye anụnwa bụ ihe na-ebu agha nke na-eme. No. Na ọ bụ ajọ chi dị iche iche nke anyị bumatara nke anyị na-efe. Ọtụtụ ndị na-akpụ isi a na-enye arụsị. Ọtụtụ ndị banyere otu nzuzo dị iche iche. Ọtụtụ ndị gburu nne ha na nna ha ka ha wee mere ọtụtụ ihe. Ọtụtụ ndị ṅụrụ iyi sị na ha ma mfe Chineke dị ndụ. Mana anyị ga-agba ụkwụ ọbụnagodu n'okwu nke Hosea chapter 10 verse 1 to 8. And you will see what the Lord did in that place to show you that he is the Lord who never joke with anybody that worships him. Mana mgbe ọ bụ na ị ṅụrụ iyi were sị na ịma mfe Chineke dị ndụ, nyanwa bụ Chineke ga-ekunite wee gosi gị nke o ji wee bụrụ Chukwu. Hosea chapter 10, the Bible says, Israel was a spreading wine yielding rich fruit. The more his fruits increased, the more altars he built. The more his land prospered, the more they adored his sacred stone. Their heart is divided, they shall pay for it. The Lord will throw down their altars and destroy their sacred stones. Now they say, we have no king because we have no fear for God. And what good a king will do for us? They make many promises, swear false oaths, and make useless alliances. Their judgment grow like weeds in a plough field. The people of Samaria fear the cows of Beth. The people mourn for it, and the priests wail over it. Verse 8. The high place of Avan, the sin of Israel, will be destroyed. Tongues and tassels will creep over their altars. Then they will say to the mountains, cover us, to the hill, fall on us. Amen and amen. Kedu ihe nke anụnwa na-egosi? When the Lord comes in his power of vengeance, maka oke ikuku ga-esi n'eluigwe wee gba ụkwụ n'ala Nigeria. Kedu ihe ọ bịara ime? Ihe ọ bịara ime bụ ijide isi na aja. Ọ bịara ijide ọtụtụ ichi dị iche iche. Ọ bịara ijide alaeze mmụọ niile nke si obodo ọzọ wee gba ụkwụ n'ala Nigeria. Ọ bịara isu ha ọkụ. Ọ bịara imebi ha.
mana ohere dịrị ndị butere nke a na ndị na-akpa ike wit ike a ka ha nyefee ma chọọ ihu nke Chineke dị ndụ. For the Lord is the Lord who is so jealous that he does not share his glory with any man. Ọ bụ gịnị ka anyị na-ekwu? Mba ụwa dị iche iche ha ga-ene anya wee fụ ihe Chineke nna ga-eme mgbe ọ gbara ụkwụ n'obodo a ịnụrụ onwe ya ọgụ, maka na ihe anyị na-aya taa abụghị ihe anya na-afụ, na ọ bụ ihe mmụọ. Chukwu na igwe ndị mmụọ ozi, eze Jizọs onye bụ apagari na-eme mma wit ndị igwe ndị mmụọ ozi, ha ga-abịa buru ajọ ọnọdụ a, buru ike Dagon a nke na-anapụ akara ụmụ Naijiria, nke na-eme ihe a na-esiwa dị ike. Ọ bụ dis Dagon na-eme mgbe ọbụla nwa Chineke ma onye Chineke nna chọrọ ka ọ chịa obodo a ma ọ ka ọ rụọ ọrụ n'obodo a, ọ bụ ime ihe, the agenda of that person will be thwarted by this satanic demon. Even in Revelation chapter 18 verse 1, we saw the queen of Babylon. Many countries have iniquity with her, but on the day of vengeance, the Lord struck Babylon and she fall. Otu a ka ọ ga-adị, that demon nke na-anya isi, nke gbara okwu wee na-emebi ihe nke Chineke dobere n'obodo a, on the day of vengeance, because the vengeance is so near, on the day of vengeance, the Lord shall crush that power of Dagon and the iniquity of Babylon, taking the people of God in captive. In the mighty name of Jesus Christ. Ọ bụ mgbe ka ị ga-eji wee nwee ọṅụ were kwuo n'ezie n'ezie na Chineke na-adị ndụ. Ọ bụ mgbe ka ị ga-eji wee sị n'ezie n'ezie na Chineke na-aza ekpere. Ọ bụghịzi mụ na unu ịnọ na-akọcha na ọ bụ onye a mere na ọ bụrụ onye a mere. Ihe a bịaziri ikwu taa, ọ bụ kedu ka Chineke ga-esi wee buo agha? Maka na akwa ya erugo ya ntị mgbe ọ bịakwutere ọbụnagodi Moses, ọ sị ya, you shall go to the land of Egypt, you shall tell Pharaoh to let my people go, for their cries have reached my ear. There is nothing you can do without Lord. O nweghị ihe ị ga-eme ma ewepụ Chineke a. Naanị Chineke pụrụ ime ihe niile. Naanị ya bụ echeta ebiesi ike. Naanị ya bụ echeta echezọ mkpa. He is the Lord who can change ugly situation in a twinkle of an eye. Ọ bụ ya ka anyị ji ayọ ụmụ Chineke juru ebe niile, our priests, our pastors, our bishops, all the children of God. It is the hour of intercession. The Christian Association of Nigeria, oge erugo mgbe a ga-map out the timetable of prayer in this country. A na-eso ya dịka esi ekpe ekpere, national prayer. A ga na-ekpe ekpere a wee na-asị Chukwu, bịa mere anyị ebere na ya emejọgo gị. It is the influx of this foreign God that made God to depart. Chineke na-agbakọta ya azụ, mana ihe ebere Chineke yọzie ekpere a ike ma kpee ekpere n'ime mmụọ na eziokwu, Chineke ga-abịakwa ọzọ. And the Bible says he will heal our land by his mercy, by his compassion. Ya mere ohere ka dịrị ndị ka ji ọkọt anya isi ka ha dowe ngwongwo niile nke ha ji akpa ike, ka ha dowe ngwongwo niile nke ha ji arụ nshi a eme ụmụ Chineke echeta ebebe, maka na Chineke bịara ịrụ nshi na aja ha, and their gods will disappoint them. Come 2018 is a mighty year of mega prayer. The children of God are going to wear the garment of old, as it was in the day of Pentecost. And the Bible says, fire came upon them and they spoke in many tongues. Chineke nna ga-eyinye ụmụ Chineke akwa ekpere come 2018. Ya mere ọ bụrụ na ị ka na-anya isi with ike kọtụ gị, with ike amụsụ gị, with ike iji akpagharị n'ime ini ozu, with ike iji anapụ akara ụmụ Nigeria, let me tell you, your powers and amulets will fail you. Because in Nahum chapter 1 verse 13, the Bible says, I will break the yoke that binds you forever. That is the word of God. Chukwu bịara na 2018 a wee gbago wee bịa tọ ndị nke ya na-agbụ. Ịbịa gosi na aka ya dị ike na ọ dị n'ala Nigeria. In Exodus chapter 17, we saw how the people of Israelites were in battle. Eweni aka Moses enu. Eweni aka Moses enu. Ụmụ Israel a na-enwe mmeri. Aka Moses nabana ụmụ Israel ebido meribe ha. I want you now, as we are praying, come 2018 and upwards, we shall join the hand of Moses of old in triumph of this satanic Dagon to fall in this country. Maka na mgbe a kụtụrụ ajọ mmụọ a, ị ga-ahụzi mgbe onye na-achị gị na-achị gị onwe ọmịiko, onwe ebere iji wee chị gị n'ime mmụọ na n'eziokwu. Ọ ga-ama na onye anụnwa dere ihe n'aja in Daniel chapter 4 and says, Nebuchadnezzar, your days are numbered. He is still God of yesterday, today and forever. He can still do it again. Amen and amen. Kedu ihe anyị bịara ikwu taa na the inner man of Nigeria is in captive.
We saw what the Lord did in Acts of the Apostles chapter 12. When the children of the Lord, we are praying for Peter to come out of prison. Mgbe Herod kpọchiri ya n'ụlọ mkpọrọ wee mee ya na ọma mpụta apụta, ụmụ Chineke wee nọrọ n'ekpere. Ọ bụ ekpere aka anyị na-ekwu. It is the hour of intercession. Intercessory hour. The people of God must intercede for this country. Because when you intercede, there shall be a divine turnaround all round liberty from the wounds of Jesus. When these wounds in John 19:34 opened it and the water and blood came forth, it touched the land of this country and there was a mighty earthquake. The landlord of this country is coming to possess again in a mighty power of vengeance. Any God that is not God in this country will be crushed. In no distant time, you shall witness the terror of Elohim and Adonai. Na Peter they didn't believe. When the Lord shall release us from captive, we shall be free. We shall be like them that dream it. Amen and amen. And again, the Holy Spirit of God came and break the iron bars, and Peter came forth. What happened to the people that kept Peter in prison? Who is making you to cry? Who is making you to wail? Who is bringing sleepless nights on your night? In Acts of the Apostles chapter 12, we saw how Herod bragged that he's God. Somebody is claiming that he's God over you. Somebody is claiming that he's all and all in you. But behold, Archangel Raphael came down with a hammer and struck Herod, and Herod gave up. Herod instantly. Worms ate Herod. That is the type of vengeance we are talking about. This wind of vengeance is unquenchable. The wind of vengeance we are talking about is not what a human being can stop. No amount of diabolic means can stop that, because the Lord is coming in anger. The Bible said in Psalm 18, coals of fire was on his mouth, and he flee from the wings of winds. Are you a pastor? Do you fear the Lord? Can you call your congregation and kneel down? It is the hour of prayer. Dedicate 2018 and upwards, that the Lord shall heal our land, that the Lord shall deliver us. When we shall be free, we shall sing and glorify the name of the Lord. Egypt for 430 years. It pleases the Lord to rescue them by his mercy. In our own time today, the Lord shall first of all destroy this God that is taking captive of this country. Makana ajọ mmụọ ọmụgo ụmụ biri n'ikuku, ọmụgo ụmụ biri n'ala, ọmụgo ụmụ biri n'ụlọ ụka, ọmụgo ụmụ biri n'ezinụlọ dị iche iche. The power of Queen Raba, the power of Kali Queen, the power of Natarajas and Devik shall be crushed in a twinkle of an eye. Even that satanic ancient dragon, as it was in the days of old, the Leviathan, shall be slain in a twinkle of an eye. So what are we saying? You shall move into the path of life, as the Lord decreed in Psalm 16, and he says, I shall not allow your soul to be in Sheol, but I shall show you the path that leads to life. May we join the King of Kings and Lord of Lords, who is ever worthy and ever ready to take the people who believe in his name. Makanosi kahara bonde na akpo chi ozo na ya ga-emenye ha ihere. Oge na-abịa mgbe ndị na-akpọchi ọzọ, ndị nọ n'ike ọchịchị dị iche iche, ha ga-ebe akwa wee sị, ọ bụ otu a ka aka Chineke dị. Chineke ọ na-ewe iwe n'otu a. Amen and amen. You shall know and indeed know that there is God in this country called Nigeria. He dictates to us what will happen, when it will happen, and how it should be happening. Ọ bụrụ mmadụ ga-agwa Chineke ihe ọ ga-eme. Chineke ga-eburu ụzọ anyị esori ya n'azụ. We shall not be in the front and the Lord at the back, but the Lord shall be in front and we at the back. That is why in Exodus chapter 14, he shielded his people in pillar of fire and in the pillar of cloud. And when we begin to pray this prayer of intercession, the pillar of cloud and the pillar of fire that led us out of captivity, we everly come down from throne of grace to heal our land, to rescue us again. Ebube Chineke je ka ịchake n'ala Nigeria.
Ọnwụ ike nke na-ehugharị, ajọ udele nke na-ehugharị, nke na-abịa ịbịa tụrụ ọtụtụ ndị na 2018, mmụọ ọnwụ, mmụọ nke si n'ili ozu, ajọ udele nke si n'ebe dị anya, nke na-akwụgharị n'ime mmụọ, agaghị erute ụmụ Chineke. Maka ndị ga-abanye oge ekpere a, mgbe ị na-ekpe ekpere a, ihe ukwu ga-ebido wee mewe. Ụwa ga-ama n'ezie n'ezie na Chineke na-adị ndụ. Ya mere ụmụ Chineke, anyị na-ayọ ọnụ, ụmụ okorobịa na agbọghọbịa, ndị nna anyị na ndị nna anyị, ka anyị gbu ikpere na-abụ n'ana wee yọba Chineke. Maka na oge ọbụla anyị gburu ikpere n'ana, Chineke na-aza anyị ekpere. When we call his name and ask him for forgiveness, in Psalm 61, he says, if our sin is as dark as scarlet, he will make it as white as snow. So you shall not join those who is saying that this person is the cause of the problem. Our leaders are doing this. The head of the state is doing that. The governor is doing this and that. This is not what we are here for. We are here to battle with the principalities and powers. I am telling you now that God in 1 Samuel chapter 5, who destroyed Dagon, and till today, children of God, there is nothing like Philistine in the history of human race, showing you when the Lord comes to redeem his people, it is so mighty that no hand can quench it. Even in the land of Sodom and Gomorrah, you know today there is nothing like Sodom and Gomorrah. The Lord will wipe them out in the face of the earth. Ọ bụ ihe Chineke na-abịa ime ka ha rabụ ndị ji arụsị anya isi, ka ha rabụ ndị ji ikekọt anya isi. Ị na-efe n'abalị, ị na-aga n'ili ozu, ị na-amanipulate akara ụmụ Chineke. Come 2018, your power shall fail you. You shall experience the terror from the wounds of Jesus. Maka na ponye Chineke ghe ịbịa gbanwe ajọ ọnọdụ a nke kere ụmụ Chineke abụ. Oge anwa ị ga-ama n'ezie n'ezie na Chineke na-adị ndụ. Anyị wee na-agọzi obodo a bụ Nigeria. Wee na-asị ka Chineke onye kere obodo a, onye bụ landlord obodo a, ọ ya bịa ka o duwe anyị, ka o chekwaba anyị, ka o mee ihe naanị ya bụ Chineke pụrụ ime. Maka na ọ bụghị nke mmadụ kwuru ga-eme, na ọ bụ nke ya nwa bụ Chineke kwuru ga-eme. Ya mere mgbe anyị na-ekpe ekpere a, mgbe anyị na-ebu ọnụ a, ụwa ga-ama n'ezie n'ezie na aka Chineke dị ike n'obodo a. Ka Chineke ga-esi wee bido agha n'obodo a, it shall be like a dream. O nwere ike ịnọgide asị gị na onye anwụgo, ịnọgide asị gị na ọkụ gbagburu onye a, ịnọgide ọtụtụ ihe ga-ebido wee mewe. Maka na ịnepụ anya n'ime mmụọ, ị ga-anụ ụzụ na-atụ n'ime mmụọ. Ụmụ Chineke, ọ bụ oge anyị ga-anọ n'ekpere. Ọ bụ oge anyị ga-ebu agha ekpere. Ndị agha ekpere unu ga-aba n'ọzara. The charismatic fire will be ignited again in the life of the children of God. Apọnya Chineke je ka imeghe n'ime mmadụ. Maka mgbe apọnya meghere, ihe ukwu ebido wee mewe. Ọ bụ na ị gafee ọbụnagodo onye ọjọọ, ike o ji ebu agha n'ime ndụ ga-enwuru ọkụ. Kedu onye bụ arụsị ibu agha n'ime ndụ gị? Kedu onye kpọchiri akpa nwa gị? Kedu onye mere na ịma bụ ihe Chineke sị na ị ga-abụ? Don't worry, the Lord is here, and the power of vengeance is near. And this wind is coming from the wounds of Jesus. Come 2018, when we shall pray, we shall experience the mighty water from the sanctuary, as it was in Ezekiel chapter 47. And the dry bones, as we who are asking God for favor, miracles, signs and wonders, we shall be like the dry bones that resurrected again and became life. Anyị ga-adịkwa ndụ ọzọ. Ihe niile nwere anwụ n'ime mmadụ adịkwa ndụ ọzọ. Ị ga-anya isi na 2018 ịnya isi with Chineke. It is a year of prayer. You must pray that this ugly vulture, this devouring demon that is hovering in the realm of the spirit shall not devour you, neither your family nor your relations that believe in the Holy One of Israel. Ekene dịrị Chineke onye mere nke a. Ya nara ekene bido ugbu a wee ruo mgbe ebi ebi n'aha Jizọs. Amen. For your inquiry, your seminars and programs, you can call Damian on 081-458-44139. 081-458-44139. God bless you.